Tugacokia ngatho nyingi muno makiria niwe gukorwo twaranite na ithui na ugatureka twambe twikire gatithio tabarira ino iragitwarithio na mbere egie the people's dialogue thiini wa unyitaniri wa ceceni ya Kameme TV undumwe na K24 iria dereti iria irakiariria maundu megi kana bururi wa Kenya ni urakibatara miario na hi bururi uyu ukierekeire ku tugukorwo tugicokereria thiini wa dereti no wona twagutamburukiria maria turi namo muthenya wa umuthi thutha wa ndagika 15 ni mwihoko wakwa wigutindia thayo gakunyita ugeni thiini wa mohoro-ini maitu umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki ni 15 mweri ni wa gathano reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu hwaini uyu. Nobody is intending to hide numbers. There is no value in hiding numbers because it's about human beings. Minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen guteterithia ati andu 42 nio makuire hindi ya mirurungano ya Gen Z na Sabasaba na gutire undu ona uriku marahithirira. Hiyo mnasikia mabilioni sijui nini bilioni ngapi, hiyo ni lugha ya shetani. President William Ruto gutetera itua riake ria gwaka kanitha wa kiriu thingiraini wa iregi akiuga aria marahura wakio yo ni thu cia witikio na matire na uma oro wothe wa kiria gikirie kuhanika. Mundu ucio ni anyitwo ni ivenya tonu ndirona ngiuka gugutatangira. Itu riake ha kugumira itura ria Mukithi kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa mundurume wa ukuru wa miaka 60 kuraga mutumia wake na gucoka gwithara. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a na turateithania na wagaki wa Muthoni mutondhereri na njira ya ciiko. Tukiambiriria mohoro maitu hwaini uyu minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen ni ateterithitie ati andu 42 nio makuire hindi ya mirurungano ya Gen Z na Sabasaba kuringana na ripoti kuma kwi ruhonge rwa borithi. Murkomen augite uthuthuria baranginyo ni ugutabanio iguru ria ikuo icio ciothe akiuga o mundu ari na kihoto gia gutura akimurika giko kia Bridget Joki kana ka ukuru wa miaka 12 karia karathikirwo karathirwo kari nyumba kwao mwena wa Duberi kaunti-ini ya Kiambu. Ciuria cia ni andu igana moragitwo kurumirira mirurungano ya Gen Z no ithiete na mbere kwiyumiria thutha wa thirikari kuhitukira minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen guteterithia ni 42 noti 61. Akiaria thiini wa mucemani wa thayo kaunti-ini ya Turkana, Murkomen nieranire ati uthuthuria ni ukwambikwo wa ikuo akiuga ni uhoro wina ruo na bairi aheanite ikigia na utiganu munene na rivoti ya kamiti ya kibururi ya kuhurana rihoto cia umundu iria igite namba ya aria makuite 61. You know, these numbers also mix up with people who have died on other situations, either accidents or somebody who has died out of sickness. Some may be added to the number or some may be subtracted in the numbers that the police has given. Augite thirikari gutiri undu irahitha iguru ria ikuo ici kuona o mundu ari na kihoto gia gutura no ni mekugeria gucokaniria rivoti ya ikuo icio niguo kugie na muheanire wa uhoro wina urungiriru. For avoidance of doubt, there's no if the numbers eventually is tallied and it becomes 61 beyond the numbers that have been received by the police, we will say 61. If it's more than 61, we will say that because it is not something that we are trying to hide. There is no gain in hiding the people who have lost their lives. Gikuo kia Bridget Joki wa Inaina kairetu ka miaka 12 karia gakorirwo ni rithathi kari kwao mucii Duberi muthe wa Sabasaba gigithie na mbere kurarakira aingi. Murkomen akiuga ndeto ino mati kumiunira ritho no ni megutigirira kihoto kia family nikionekana. Some of those people who lost their lives, the circumstances are still being investigated, including the very young girl who painfully lost her life in that situation. And we want to say that nobody is intending to hide numbers. There is no value in hiding numbers because it's about human beings. And the National Police Service has as a fast and signal immediately an incident happens is reported directly to the National Police Service and it's recorded. Miarino ya Murkomen yukite riri thirikari ikoretwe ikimrikwo na njira nene kumana na mirugamo yayo
hari gutagikira mirurungano kuria we mutongoria wa bururi gatagati ka atongoria angi makoretwo makiruta miario miruru nage makendekithia rurungani makoro makiuragwo. Bye ni mgeni wetu wa leo. Hadi ha Kameme TV. Jitagwo Maina Kihumo. Afisa wa asasi za usalama ngazi zote. President William Ruto ni ateteire itua riake ria gwaka kanitha wa kiriu thingira-ini wa Iregi kuria augite aria marahura waki uyu ni thu cia witikio na matire na uma oro wothe wa kiria gikirie kuhanika. Akiaria riria ekunyitite ugeni ahujia thingira-ini wa Iregi, President no ateteire wira wake akiuga ni ureyaria na ndari na guoya ati wira uyu ni ukamucokia gituro-ini giki ona mwaka-ini wa ngiri na 2027 toria mwandikitwo Batarwa Mwangi aratutariria. Nataka nimshukuru Mungu kwa thutha wa thingira wa Iregi gukorwo niarĩtie ahunjia kwa ihinda rĩu kahora ahunjia nĩ mambĩrĩirie gucokereria guku umuthi President William Ruto akinyita ugeni ahunjia makanitha matiganĩte. President ahũthĩra mweke ũyũ gũtetera itua rĩake rĩa kwendekithia waki wa kanitha gũkũ thingira-inĩ wa Iregi, akiuga hatirĩ mahĩtia ekĩte nĩ ũndũ wa kwendekithia ũndũ ũyũ na atĩ areka ũguo nĩguo gũtigĩrĩra ona famĩlĩ iria cikaraga gũkũ nĩcio na ihoero. Mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe, alafu ya State House ibaki ya mabati. Ukiona mtu ambaye anapinga altar, unless you are an antichrist. Haha President auha hujia ya kumunyita mbaru ikinya-inĩ rĩrĩ kũrĩa thonjeiri arĩa marauga waki ũyũ ũrahũthĩra makĩria ciringi bilioni 1 akimagerekania na andũ marahũthĩrwo nĩ shaitani. Hiyo mnasikia mabilioni sijui nini bilioni ngapi, hiyo ni lugha ya shetani ya kujaribu kuchochea na kuharibu. President ni ataburukitie wira wake akiuga ni uretetera na ati mwaka wa 2027 kuna Kenya na makamucokia wira-ini kumana na wira wake. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko yotonga wa bururi turire ni thiete thina gikiro kinene na ati bururi ni ureka wega kiwonjoria ona thengia inegene ria muingi. Inflation katika taifa letu ilikuwa 9.6%. Leo hiyo inflation imeteremka chini, iko 3.8%. Na kwa mwena wa Thika kaunti ya Kiambu, muthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Thika Dagitari Julius Wanyoike ni ariganite na itanya ũrĩa rĩa kwambĩka mĩario toria mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akoretwo akĩendekithia rĩu mĩario nĩ kĩonwo kwaga bata mũnene ihinda-inĩ rĩrĩ. Ũhoro wa kuga atĩ kũgĩe na gĩikaro kĩa anake na airĩtu na atumia na athuri kũu nĩ gwĩcokera kũrĩ maũndũ marĩa marĩtio na nĩ kũhũthĩra mbeca ciagĩrĩirwo nĩ gũtwarĩrĩrio thĩinĩ wa maũndũ mangĩ. Kũringana na mũthikabu wa Nyoike, thirikari yagĩrĩire kwamba gũkinyanĩria mendekithia marĩa maheanirwo riboti-inĩ cia hau kabere iria itakinyanagĩrio thengia ya kũhũthĩra ihinda kwandĩkwo o hamwe na kĩgĩna kĩnene kĩa mũingĩ. Na kĩrĩa kĩrabatarania nĩ kũhingia ciĩranĩro cia recommendations iria cirĩ thĩinĩ wa commissions itiganĩte, tondũ Ndung'u commission nĩ yaririe ũhoro wa mĩgũnda, Kirigira commission nĩ yaririe ũhoro wa ũrĩa ithurano ciagĩrĩirwo, ũhoro wa ũtonga wa bũrũri ũrĩa wagĩrĩirwo wanarĩrĩrio nĩ nandĩko, BBI nĩ yarĩrĩirie. Hadi Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. Nĩ ngatho Bataro wa Mwangi nĩ riboti yo tũgĩtigana nayo igoti nene nĩ rĩrutĩte warandi ya gũikio ngono kwa mũmbunge wa Juja George Koimbũri na angĩ igũrũ rĩa kũbanga njama ya kũnyita mĩgwate. Mũcirithania Ben Mark aheanĩte mwerekero ũyũ thutha wa atatũ aya kwaga gwĩtĩka cira ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ tarĩki 25 mweri wa 5 mwaka ũyũ. Kugerera mwena wa thitango rungu rwa wakiri wa thirikari Victor Owiti maikĩtie ihoya rĩa Koimbũri gũikio ngono thutha wake na mwĩkũĩrwo Peter Kĩratũ Maina na Njũgũna kana Njugush wa gwĩkinyia igoti-inĩ. Several instances of purported abductions. And so that as the court exercises that discretion, we pray that the 300,000 proposed by the defense is your lower limit, but the court takes consideration of all the factors, including judicial notice of the fact that there have been instances of fake abductions. I must be fair to them and say not necessarily in respect of
present accused persons. Shira-inĩ wa bodi ekwirwo atano magathĩkĩirwo ciringi 300 o mũndũ, no atatũ harĩ aya makorio mekinya igoti-inĩ nĩ ũndũ wa ũthuthuria makĩria. Warrants of arrest to be issued to George Kiomburi Ndungu, the first accused hearing. Also, warrants of arrest to issue to the 6th accused, one Peter, and the 7th accused person, Njuguna Elias Njugush. On the question of bond and bail in respect to the accused person who are in court, the 2nd, 3rd, and 4th, and 5th, I retain the same bail terms, that of Kenya shillings 300,000. I think they have confirmed that they are not a flight risk. Shira ũyũ ũrĩa ũgathikĩrĩrio ciumia igĩrĩ igũka igoti-inĩ rĩendekithĩtie ũthuthuria makĩria wa ngari na thimũ iria ciahũthĩkire kũbanga njama ĩno. The motor vehicles and phones indicated, without appearing to confirm that I know the details of the motor vehicles and phones, we are unable to tell for now, especially for the motor vehicles, whether or not they will be subject of, there will be exhibits in the ensuing trials. I'm being advised they are. Kũringana na igoti tarĩki 25 mweri wa ĩtano mwaka ũyũ itũra-inĩ rĩa Mũgũtha Juja nĩ mabangire njama ĩno na gũcoka kwĩrekera thibitarĩ-inĩ wa Karen kũrĩa mũmbunge ũyũ akomire. They will have 3 contact persons each to confirm and to assure the court of their attendance, and the 3 will be examined in court. We'll take a mention a pre-trial date in 2 weeks. Thitango ĩngĩ nĩ ya kũhenia borithi mwĩkũĩrwo Peter Kĩratũ Mũhĩa akĩrĩkana nĩ athitangĩre kũnyitwo mĩgwate gwa Koimbũri ceceni-inĩ ya borithi ya Mũgũtha atĩ Koimbũri nĩ aikirio ngono kanitha-inĩ wa Full Gospel Mũgũtha. Thitango ya gatatũ, Koimbũri athitangĩirwo ũhũthĩri mũũru wa mĩtambo mũgarũ na watho wa wĩkinaĩ wa nenda-inĩ wa mwaka wa 2018 arĩ thibitarĩ-inĩ wa Karen kũrĩa arekereirie video akiuga nĩ anyamaririo. Andũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndũng'ũ. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Mũkithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 60 kũraga mũtumia wake na gũcoka gwĩthara thutha wa gũtabania ngero ĩyo. Mwĩkũĩrwo Patrick Manegene ekinyirie gwa tatawe na gũcoka kũmũmenyithia nĩ oraga mũtumia wake Rose Jerry wa ũkũrũ wa mĩaka 43. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki wa Bui wa Njũgũna. Mũingĩ wa itũra rĩa Mũkithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga marokeirwo nĩ ndeto ya kĩeha thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 60 kũraga mũtumia wake na gũcoka gwĩthara. Tatawe wa mũtigairĩ atarĩirie mwĩkũĩrwo Patrick Manegene ekinyirie mũciĩ gwake mathaa ma kĩroko na kũmũmenyithia nĩ oragire mũtumia wake Rose Jerry wa ũkũrũ wa mĩaka 83. Akaniongoza tukakuja mpaka hapa kwa mboma yake, akafungua akanionyesha, akaniambia Jerry hayuko hai. Nikamuuliza alikufa kwa nini na tulikuwa naye na hakuwa mgonjwa. Akaniambia ni vita ile tunakaa tukipigana. Tatawe atarĩirie Manegene nĩ amũtwarire nginyagia kũrĩa atabanĩirie ngero ĩyo na thutha wa kũmuonia mwĩrĩ wa Jerry ethara. Amwĩra no mbarĩirie marũaga na ndareciragia no amũbũre akue, ndaroneka thaa ici nĩ athiĩte rĩũrĩro. Hata kumkata na mkata. Mũrũ wa nyina na mũtigairĩ Joseph Mushiri oigĩte acio erĩ nĩ marakoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ kwa ihinda. Bau bakinya mũndũ ũcio nĩ anyitwo na ihenya tondũ ndĩrona angĩũka gũgũtatangĩra. Maabitha a borithi hamwe na ũguo nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gwetha mwĩkũĩrwo rĩrĩ mwĩrĩ wa Jerry ũtwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga kuo. Tafadhali tusichukue hatua nini? Mkononi tafadhali. Hiyo nawaomba kabisa. Wacha tungoje sheria ichukue mkondo na haitakawia. Tutafanya haraka vile iwezekana. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.
Aya, riboti iyo niyo yatutirihira mohoro maitu kwa hinda riri niguo ngorwo ngineana mwaro uyu thiini wa ndereti ya The People's Dialogue irira gitwarithio unyitaniri-ini wa ceceni ya Kameme TV na K24 igikana bururi wa Kenya ni urabatara miario na hi bururi wa Kenya werekeire ku gukorwo ngigucokia thiini wa studio cia K24 kuri Busara na Aman ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugucemania thaa 3 cia hwaini na mutamburuko wa mohoro na tumana Nyambura wa Musha mutwathiriri na njira ya kogea na wiroreri mwega. Tangazo maalum ambayo ni ya The People Dialogue, tukiangazia masuala muhimu ambayo yanalikumba taifa, na nitakuwa nachukua fursa hii kumpisha mwanahabari Fatma Chidagaya ambaye atakuwa anajibu